Good afternoon, everyone, and welcome to all the dignitaries, Honorable Minister Shri Aditya Thakery, Sanjay Bansodiji, Deputy Mayor, also officials from MCGM, Sanjeev Kumar Sir, and Godse Sir. Welcome to everyone, and of course, Mangal Pratap Lodaji. Today this, Mumbai has set this very ambitious target to transition to electric vehicles. We will officially release the target with the launch of the Mumbai Climate Action Plan, which will be launched next month. The EV cell is a part of the Mumbai Climate Action Plan, and it will eventually become a part of the climate cell that will be set up. But the purpose of this EV cell is to be the point of, to be a resource, or to be the point of contact for all departments in MCGM for anything related to transitioning to electric vehicles. So broadly, we will talk about, the idea is to support 4-5 things. One is charging infrastructure plan, so that where should all of the charging infrastructure be located, supporting BST with the transition to electric buses, EV financing, outreach to the common public so that they can make choices of moving to electric vehicles, looking at issues of freight electrification. So broadly, these 5-6 topics we will support in a focused manner, and whatever additional activities that are required. So we are very happy to be a part of this EV cell, to support this EV cell, and with that I will invite my colleague Kaustubh to make a background presentation of some of the objectives that have been set. Thank you. Thank you so much, Madhav. So what we do is we'll look at the targets of what the EV policy, Maharashtra EV policy 2021 has set up. The policy states that there will be 1,500 charging stations in Mumbai by 2025. A 10% EV penetration, which means new registration sales, will be EVs. 25% of the fleet operators, which are the private buses and private cars, which operate as fleets, to be electrified, as well as 25% electrification of the public transport. As we know that West has already gotten 400 electric buses, so we are already on track on getting our public transport electrified. So the purpose of this EV cell, as Madhav mentioned, is to accelerate the EV uptake in Mumbai. And what it will comprise of is government officials from BMC, WRI as a knowledge partner, and industry stakeholders like developers, housing federation corporations, CPOs like charge point operators, and many more. Priority action tracks for the EV cell are the planning of a rollout plan for EV charging, which will be done through enabling regulations, guidelines, and processes for EV charging, creating a long-term e-bus adoption plan, which is transitioning to 100% electric buses in the near future, by developing public policies and identifying financial mechanisms for procuring e-buses. Identifying the key barriers for people to buy into EVs. What are the barriers for adoption of EVs, and accelerating government fleet electrification as well for using favorable financial mechanisms. We also support the Maharashtra EV policy implementation in Mumbai by raising awareness and conducting communication programs so that people know the benefits of owning an EV and how it's better than ICE engines. We'll also work with the Mumbai Municipal Corporation to develop a circular recycling and reuse ecosystem for EV batteries, because that's an issue that we face in the future as EVs progress and we have more uptake in the sector. And finally, the most important one is implementing pilot programs in Mumbai with startups. So there are many startups with many e-mobility programs, and we'd like to help them to implement their pilots in Mumbai. As part of this EV cell, WRI and MCGM has already developed this brochure, which is Charging of Mumbai's Electric Vehicle Transition, which shows the demand for EV charging in Mumbai in 2025 and 2030. And as part of this cell, the key elements required for having a robust EV charging infrastructure is having universal charging standards, having renewable energy introduced into EV charging, a steering committee that looks wholly and solely into EV charging, a comprehensive EV charging roadmap,
as well as figuring out financial mechanisms for charging infrastructure. Another thing, if you can see the brochure, the main part of the brochure is the figuring out the energy demand in Mumbai in 2025 as EVs penetrate into Mumbai. This is based on many points of interest like shopping centers, the local grocery stores, public bus stops, train stations, and many more. So we've come up with like two demand maps in 2025 and 2030. If you see the energy demand in Mumbai in 2025 for EVs is going to be 550 megawatt hours, and it increases to around 3,500 megawatt hours in 2030. As part of this EV cell, we've also started supporting BEST to develop a business development plan to transition to electric. We will support them in understanding what their depot prioritization plan and route prioritization plan is, and replacing their current ICE buses to electric buses. So the EV cell in whole will just not target the topics that we've discussed, but anything and everything that people need to move towards electric vehicles. Thank you so much. I will ask Tanmay to. Thank you, Kaustuv. I would now like to request Dr. Sanjeev Kumar, Additional Municipal Commissioner for the City of Mumbai, to give his remarks. Thank you, sir. Thank you for spending time for launching the EDSL initiative. And under the dynamic leadership, we have seen how climate and environmental issues have been high profile in Maharashtra. Probably ours is the first state in the country, and we will be the leader in this. We are ready with the Mumbai's climate action program. Within a few days, by taking the time, we launch that. It has 6 verticals. We go from air quality to sustainable mobility, solid waste management, flood management, and then waste and greening, then buildings and energy. So this EV cell is a subset of that particular the whole gamut of climate action, the 6 verticals we are taking up. But we have seen in the government, normally between the government and outside the government, we work in silos, and within the government as well as with big organizations, we work in silos. So this is an attempt where we are bringing all the partners together. The government is there, the industry is there. We have WRI experts supporting us, large number of people, and within the corporation itself, we have 7 departments from estates, roads, environment, education, development, plan, and then of course we have MSATCL, we have BEST, we have cooperative societies also, as well as the industry. We have Hero Honda, Tata, the Charge Innovators, GIDAI, and the Registrar of Cooperative Society. So all these stakeholders are there. So I'm sure all of us will benefit, and we have the responsibility as corporation under the EV policy in state. So the whole idea is, fundamentally is about, as we know that the vehicular emission constitute around roughly about 20% of the greenhouse gases emission. So that is an important component where we want to focus on. BEST is also doing great work in this. As my friend Kaustuv has already mentioned, that a large number of activities will be there, charging infrastructure, there is public parking, private societies, then the new societies which are coming, we need to have different changes in the DC rules probably, so that they come out, they have the charging infrastructure in the beginning itself, then financing, battery technology, and so many other initiatives, even for trade as well. We know that EV vehicles not only will reduce emission to a great extent, they may not 100% because electricity from where it is produced, that again is an issue. But not only that, it will reduce the pollution also. It will be more safe, it will be easy to drive, those who are not that great in driving skills. So I'm sure, sir, we can do great work together. We thank WRI and peer experts who are supporting us wholeheartedly in these initiatives. Thank you, sir. Thank you, sir. I would now like to request Lokesh Chandra sir, who is the General Manager for BEST, to give his remarks. Honorable Minister for Environment, Shri Aditya Thakery ji,
Honorable Minister of State Sri Sanjay Mansoor, Deputy Mayor Sri Patkar ji, Mangaladar Lodha ji, my colleagues and all who are present here for today's program. Sir, let me congratulate Corporation for having this wonderful initiative of establishing this EV cell. This will help in accelerating the deployment of EV vehicles in public as well as private sector. In the city areas, we all know approximately 1/4 of the air pollution is from this road transport. And when we are talking about this, this is an issue where the urbanization as well as climate change concerns, they tell us that there is a need, or the only solution which lies here is the green mobility and clean mobility. To tackle this issue of pollution as well as noise pollution in the cities, we have already in BST realized that there is a need to strengthen the public bus transport, and at the same time there is a need to decarbonize the road transport. Under your able guidance, sir, the government of Maharashtra has already declared EV policy, and as part of that and as part of this Mumbai Climate City Action Plan, which we are part, we have already taken a policy decision that henceforth all the procurement of the buses will be the electric buses only. Now, to strengthen the public transport along with the electric buses, we are also trying to strengthen our fleet so that the services can be reliable and efficient. So, sir, I like to share some figures here that at the moment Mumbai city is having 386 electric buses flying, and we are the largest fleet in the country as of now. And the roadmap which we have set for ourselves, that by 2023 March, our 50% fleet will be the electric, and as you have already given us the deadline of 2027, I think, but we will be doing it bit earlier, much earlier, with your support and help. So we are already having this agenda in front of us, and as Honorable Chief Minister has already given us the mandate, we have already under your this program of National Clean Air and the Maharashtra Clean Air, sir, we got financial assistance also, and we have already placed order for procurement of 900 double-decker electric buses. So, sir, these initiatives will definitely help us in reducing the city air pollution and the noise pollution, and at the same time providing the world-class bus transport in the city of Mumbai, sir. Sir, there are certain, with this, I would also like to highlight one thing here, like when we talk about the electric buses or use of electricity, so the question comes in mind that we are using the coal-based electricity and it is causing pollution at some part of the city, country or state. But now what we have planned here in Mumbai, that all these bus transport will be run by the green energy. Green energy, what I mean that it will be the solar as well as the hydro. And we have already tied up with the Solar Energy Corporation of India for 400 megawatt of solar energy, which will be available by March 2023. So our fleet will be true sense green fleet. When we are talking about this new technology or deployment of the electric vehicles in the city or in the state, there are few challenges which everybody is having as of now, like the range anxiety or the battery behavior or lack of charging infrastructure, so to say, and the financial issues are also there. So in that context, I think this EV cell will play a very, very important role for coordinating the various issues and coordinating and creating a infrastructure which is required to be put in place. At the same time, universalization of charging infrastructure is also one issue, I think, which will be
effectively handled by this EV cell. With our effective association, which we are already having with the WRI and the STU initiative, I think as part of this EV cell also, we will get what are the best practices in different part of the world and what are the global experiences and how we can make this public transport more effective by using the electric vehicles. Now, these electric vehicles are not only the environment friendly vehicles, but they are also, from our point of view, are our economic or pocket friendly. When I say pocket friendly, that means that cost of operation of these buses, when we are using the diesel buses, the per kilometer cost is around 40 rupees. The CNG buses is 26 rupees per kilometer, our fuel charges, and when we are using the electric buses, 9 rupees per kilometer. So for all the public transport utilities, I think these electric buses are providing a great opportunity to convert these loss-making operations to sustainable and profit-making operations. So I wish a very good luck to this EV cell, and I hope that this will help us in faster acceleration of electrical vehicle deployment in the city of Mumbai as well as in the city of Maharashtra, state of Maharashtra. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. Mangal Prabhat Thodaji to give initial response. Honorable Sri Aditya Thakery, Honorable Sri Bansore ji, Sri Lokesh Chandra ji, Sri Sanjeev Kumar ji, Sri Suhas Walkar ji, and other dignitaries. I won't speak much, but Honorable Aditya asked me to speak. So I was hearing you yesterday when you were talking in the TV9 infrastructure enclave, and I think there also you have touched this point that we want to encourage the environment friendly vehicle, and it was actually a very well thought, and it was giving the whole future course which you have designed for the environment friendly Mumbai city. And apart from being in a different party, by heart I want to congratulate you for your leadership in the, particularly in the environment initiative. I think it is in your nature. You are a true environmentalist, and under your leadership and the commitment of the all officers present here, will be able to make the Mumbai environmental friendly city. Because I was not knowing that the electric buses cost will reduce 1/4. If that is the case, it will be a big thing to a loss making unit will come in the profit making, or at least we will be able to sustain it. I conclude it by again congratulating this initiative by Honorable Sri Aditya Thakery. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request the Honorable Deputy Mayor for the City of Mumbai to give his remarks. सर्वांना जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचे पर्यावरण, पर्यटन, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे साहेब, स्थानिक आमदार मंगल प्रभात दोडाजी, आमचे जीएसटीचे लोकेश चंद्रजी, अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमारजी, सुनील गोडसे साहेब आणि सर्व उपस्थित मंडळी, सर्वांना जय महाराष्ट्र. सर्वप्रथम मला अभिमान आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आमचे लाडके उद्धवसाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्राचे पर्यावरण, राजशिष्टाचार, पर्यटन मंत्री आदित्यसाहेब ठाकरे यांचं मुंबईवर एकदम बारीक सूक्ष्म लक्ष आहे, आणि ते आजपासून नाही तर पहिल्यापासूनच आहे. आणि त्यामुळे मुंबईमध्ये ईव्ही सेल जो आज निर्माण झाला आहे, तो मला वाटतं भारतामध्ये प्रथम महानगरपालिका असेल की ज्याच्यामध्ये ईव्ही सेल निर्माण झाला आहे. कारण पर्यावरणावर संपूर्ण जग बोलत असतो. कुठलीही दुर्घटना झाली, कुठलंही काय झालं तर दोष ग्लोबल वॉर्मिंगवर दिला जातो.
प्रयत्न करणारी जर भारतातली महानगरपालिका असेल तर ती बृहन्मुंबई महानगरपालिका आहे आणि त्याचं पूर्ण श्रेय उद्धव साहेबांना आणि आदित्य साहेबांना जात आहे. दुसरी गोष्ट की आताच आपण म्हणतोय की लोकेश चंद्रजी म्हणाले की आम्ही 386 बस इलेक्ट्रिक व्हेकल घेतले आहे. आपला प्रोजेक्ट आहे 2027 पर्यंत 1900 बस आपण करतोय. त्याच्या अगोदर आपण पूर्ण करणार आहोत. पण शहरामध्ये नुसत्या बसेस इलेक्ट्रिक असून चालणार नाही, तर शहरातल्या प्रत्येक ज्या गाड्या आहेत मग त्याच्यामध्ये छोट्या रिक्षा असून दे, 4 व्हीलर असून दे, त्यासुद्धा इलेक्ट्रिक व्हेकल होणं खूप गरजेचं आहे. आणि इलेक्ट्रिक व्हेकलमध्ये पर्यावरण तर शुद्ध होऊन जाईल, प्रदूषण नष्ट सुद्धा होईल, आवाज पण कमी होईल. समस्या थोडीशी फक्त आहे ती चार्जिंग स्टेशनची. आणि त्यासाठी WRI आणि आपण महानगरपालिका तुमचं सुद्धा अभिनंदन की आपण पण आपल्या सहकार्याने आपण हे सगळ्या गोष्टी करतो आहोत की आपण एक चांगल्या प्रकारचं उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाची एक खिडकी योजना आहे की जिथे गेल्यानंतर आपले सगळे नियम आणि नियमावली जास्तीत जास्त आपण शिथिल करू शकतो. प्रत्येक सोसायटीला, प्रत्येक गव्हर्नमेंटच्या याच्याला आपण न्याय देऊ शकतो आणि लवकरात लवकर त्या गोष्टी होऊ शकतात. माझं मत साहेबांना एवढंच आहे की एक खिडकी योजनेसारखं आपण करू शकतो की लवकरात लवकर आपण त्या गोष्टी परमिशन देऊन आपण चालू करू शकतो. जास्त बोलत नाही, एक छोटीशी मागणी आहे की आपल्याला हे खरंच ह्याला जास्त प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर आपले टोल नाके आहेत, त्या टोल नाक्यावर जर आपण ई व्हेकलला सबसिडी दिली तर मोठ्या प्रमाणावर ई व्हेकलची निर्मिती पण होईल आणि सेल पण होऊ शकतं. एवढीच माझी मागणी आहे. पुन्हा एकदा महानगरपालिका म्हणून आमचे सगळे अधिकारी आणि त्याच्यावर लक्ष असणारे उद्धव साहेबांचा आणि आदित्य साहेबांचं मी खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. मी आता आपले पर्यावरणचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे साहेबांना विनंती करतो ते त्यांचे रिमार्क्स शेअर. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मुंबई EV सेलचा शुभारंभ आज त्या ठिकाणी होतोय. त्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या सर्वांचेच लाडके नेते आणि महाराष्ट्राचं भविष्य आदरणीय आदित्य उद्धव ठाकरे साहेब, आमदार मंगलप्रसादजी लोढा साहेब, उपमहापौर सुभाषजी वाडकर साहेब, लोकेश चंद्रजी, संजय कुमारजी, गोडसेजी आणि सर्वच मान्यवर वातावरणात होत असलेल्या बदलाबाबत आणि त्यांच्या दुष्परिणामाबाबत आपल्याला आता सर्वांना त्या ठिकाणी जाणीव झालेली आहे. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवण्याकरता शक्य असतील त्या सर्व उपाययोजना करणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्वजण या ठिकाणी प्रयत्नशील आहोत. हवा आणि ध्वनीचे प्रदूषण थांबवणे, तसेच इंधनाचा वापर कमी करणे आणि यासाठी इलेक्ट्रिकल वाहनाचा वापर वाढवणे त्याचाच एक भाग आहे आणि ही उपाययोजना आपल्याला करावीच लागणार आहे. इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या वापरास गती देण्यासह या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने मागील वर्षी माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली इलेक्ट्रिकल धोरण जाहीर केलं होतं. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सुरुवातीस सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिकल वाहने वापरण्याचा तर यावर्षीचा सुरुवातीपासूनच शासकीय स्तरावर इलेक्ट्रिकल वाहने घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. मित्रांनो, आज मुंबई महानगरपालिकेने देखील आपल्या ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रिकल वाहने घेण्यास याआधी सुरुवात केली. रहिवाशांना ही इलेक्ट्रिकल वाहने खरेदी करता यावीत, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पायाभूत सुविधा निर्माण करणे खूप आवश्यक झालेलं आहे. या संदर्भात या अंतर्गत मुंबईत वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणे, वाहन खरेदीसाठी सुलभरित्या कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे, वाहनामधील बॅटरीसाठी अद्वैत तंत्रज्ञान अंमलात आणणे, बेस्टच्या ताफ्यासह सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिकल वाहनांची संख्या वाढवणे अशा विविध कामासाठी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत इलेक्ट्रिकल वाहन कक्षाची स्थापना मला वाटते देशामध्ये पहिल्यांदा मुंबई येथे करण्यात आलेली आहे. त्याचा शुभारंभ आज त्या ठिकाणी झाला, ते मला मनापासून या ठिकाणी आनंद होतोय. आज
मी सांगू इच्छितो की राज्यातील इतर मोठ्या शहरामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकल वाहनाचा वापर वाढवण्यासाठी कारवाई माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली आहे. भविष्यात राज्यात सर्वत्र इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर या महाविकास आघाडी शासनाचा त्या ठिकाणी भर आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजनाही करण्यात येत आहे. मला खात्री आहे की राज्यात लवकरच मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिकल वाहने रस्त्यावर त्या ठिकाणी धावू लागतील आणि वाहनाद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्यात माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे महाराष्ट्राचं आघाडीचं सरकार देशामध्ये आघाडीचं राज्य असो असं मला या ठिकाणी वाटतं. आदरणीय लोढा साहेबांनी खूप चांगलं त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं की आम्ही जरी कुण्या वेगवेगळ्या पक्षाचे असलो तरी प्रदूषण हा देश मुक्त करण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्रित आहोत असंही त्या ठिकाणी बोललं. त्याबद्दल मी त्यांचेही मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि ह्या मुंबई EVCL शुभारंभ प्रसंगी मी यांना शुभेच्छा देतो. इथे थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद sir. I would now like to request the Honorable Minister for Environment, Aditya Thakery, to give his remarks. धन्यवाद. इथे उपस्थित असलेले आमचे सहकारी मंत्री संजय बनसोडेजी, महापौर वाडकरजी, लोढाजी, चेंबूरकरजी, लोकेशंद्रजी, सुजीत कुमारजी, माधवपाईजी आणि सगळेच उपस्थित मान्यवर. आज खरोखर हा एक आनंदाचा क्षण आहे कारण EV पॉलिसी मला वाटतं आपण देशभरात सतत वेगळ्या वेगळ्या राज्यांकडून ऐकत असतो, देशात ऐकत असतो, केंद्रीय स्तरावर असेल, मग आपण राज्यस्तरावर ऐकतो आणि ऑफकोर्स वेगळ्या वेगळ्या शहरांची EV पॉलिसी त्याच्याबद्दल आपण वाचत असतो, ऐकत असतो. गेली 3-4 वर्ष आपण बघत आहोत की EVs हे जगभरात त्याला खूप एक प्रॉमिनन्स मिळालेला आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला जगभरात प्रॉमिनन्स मिळालेला आहे आणि मग आपण वेगळ्या वेगळ्या कंपनीज बद्दल ऐकत असतो, त्यांचं काय कसं असतं. कुठच्या देशात असं नॉर्वे असेल, स्वीडन असेल, UK असेल, काही काही देशांनी असं देखील ठरवलेलं आहे की 2035 नंतर त्यांनी ऑन रोड डिझेल आणि पेट्रोलच्या व्हेकल्स बंदच करतात. पण हे जरी असलं तरी मला आठवतं की आपल्या देशात साधारण 2015-16 पासून ह्याची चर्चा थोडी वेगाने वाढायला लागली. 2012 मध्ये मला आठवतं जेव्हा मी लंडनला एक इलेक्ट्रिक बस बघितलेली, डबल डेकर छान लाल बस पण इलेक्ट्रिक होती. मला आश्चर्य आणि हैराणी ह्याच गोष्टीची झाली की बस जी इलेक्ट्रिक आहे तिचं ना प्रदूषण आहे ना आवाज आहे. म्हणजे मी एक्झॉस्ट शोधत होतो की नक्की एक्झॉस्ट कुठून. नंतर त्या बसवर चढल्यानंतर मी बघत होतो याचा आवाज नाहीच आहे, म्हणजे बस सुरू आहे की बंद आहे हे कोणाला माहिती नव्हतं. आणि तेव्हा मी ठरवलं की जर अशी बस इतर शहरांमध्ये असेल तर मग आपल्या देशात का नाही, आपल्या राज्यात का नाही, आपल्या शहरात का नाही. आणि तेव्हा शैलेश आमचे स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्ष होते, तेव्हा मी त्यांच्याशी बोलून आपण 2015-16च्या आसपास पहिल्या 8 की 10 बसेस आपण आपल्या फ्लीटमध्ये आणल्या. त्याच्यानंतर आपण जी काही गती घेतलेली आहे 386 बसेस आपल्या BSTच्या फ्लीटमध्ये आहेत आणि या देखील बसेस वेगळ्या वेगळ्या कंपनीच्या असून लाल बस आपली रंग तोच राहिलेला आहे. आणि तसंच जर आपण बघितलं खास करून आपल्या या दक्षिण मुंबईच्या भागात काही उपनगरात देखील आहेत की ज्या बसेस ज्याला असं तो एक ग्रीन इलेक्ट्रिकचा मार्क आहे, बाजूला उभं राहिल्यानंतर आपल्याला नुसतं ACचा आवाज येतो, म्हणजे बसचा पण आवाज नाही आणि प्रदूषण तर कुठेच नाही. आणि नागरिकांसाठी सतत हे काही ना काहीतरी चांगलं करत राहणं मला वाटतं आमच्या सगळ्या राजकीय पक्षांचे हेतू असतोच आणि तो असायलाच पाहिजे. पण हे होत असताना केंद्राची EV पॉलिसी आली 2016 मध्ये, एक राज्याची EV पॉलिसी आली 2016 की 18 मध्ये आणि तीच EV पॉलिसी पुढे असताना आपण ह्या वर्षी म्हणजे 2021 मागचं वर्ष आता आपण राज्याची थोडी सुधारित EV पॉलिसी आणली. सुधारित ह्या कारणासाठी चालली की पहिलं जो EV पॉलिसी होती मग फेम 1 फेम 2 केंद्राची असेल किंवा आपली राज्याची असेल, ती EV बसेस असतील, EV गाड्या असतील, प्रोडक्शन त्याचं कसं वाढेल ह्याच्यावर थोडं आधारित होतं, फोकस होतं. पण त्याचं अडॅप्शन कसं लोकांकडून वाढेल ह्याच्यात थोडी कमतरता होती, ती आपण कमतरता भरून काढली आणि इंडस्ट्रीकडून ती पॉलिसी आपण आपल्या एन्व्हायरमेंट खात्याकडे घेतली. अर्थात हे करत असताना त्याच्यात आपण UD, RDD, एनर्जी डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या सोबत घेऊन पॉलिसी बनवली. WRI असेल, मग रॉकी माउंटेन इन्स्टिट्यूट, ह्या सगळ्या संस्थांना आपण सोबत घेऊन बनवली. आणि अशी 360 डिग्री पॉलिसी आल्यानंतर जे आकडे आहेत इथे पण दिलेले आहेत, म्हणजे 2019-20 मध्ये महाराष्ट्रात रजिस्ट्रेशन 7400 EV गाड्यांचं होतं. त्याच्यानंतर 2020-21 मध्ये 9416 गाड्यांचं होतं आणि नंतर पॉलिसी आल्यानंतर 24,215 गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन, म्हणजे 157% जंप आपण घेतलेली आहे. आणि ही एक अभिमानाची गोष्ट संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि एवढ्यासाठीच अभिमानाची गोष्ट आहे कारण अर्थात जेव्हा EV पॉलिसी असतात प्रोडक्शनसाठी असेल, आपण ही पॉलिसी डिमांड टू सप्लाय सगळ्यांसाठी बनवली. म्हणजे तुम्ही OEM असाल, तुम्ही ॲक्सिलरी पार्ट्स बनवणारे असाल, बॅटरी मॅन्युफॅक्चर असाल किंवा वापरणारे असाल, त्याच्यात
महत्वाची गोष्ट ही आहे की प्रत्येक वर्षी एक रिव्ह्यू मीटिंग होत असते. मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर, उपमुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आम्ही सगळी खाती असतो आणि नीती आयोगाचे लोक येतात, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन सगळेच येतात. आणि ते जेव्हा येतात तेव्हा आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स 2030 ह्याच्यावर चर्चा करत असतो की त्या गोल्समध्ये शाश्वत विकासाची जी ध्येय आहे त्याच्यात प्रत्येक राज्यांचा परफॉर्मन्स कसा आहे. मी अभिमानाने सांगू शकतो, खरं मी तेव्हा नव्हतो तिथे, मला बोलवून घेतलं गेलं आणि हे होत असताना राजीव कुमार साहेब जे व्हाईस चेअरमन आहेत नीती आयोगाचे, मी आल्यानंतर त्यांनी ती बैठक थांबवली आणि त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की तुमची ह्यावेळेची जी ईव्ही पॉलिसी आहे कदाचित देशातली सगळ्यात चांगली आणि सगळ्यात डायनॅमिक पॉलिसी. खूप अभिमानाची गोष्ट आपल्यासाठी महाराष्ट्र राज्य म्हणून. आणि हे होत असताना सायमल्टेनियसली आपण COP26 साठी तयारी करत होतो. COP26 ला देखील आपल्याला रिजनल इन्स्पायरिंग लीडरशिपचे जे अवॉर्ड मिळालेले आहे ते देखील ह्याच काही पॉलिसीजमुळे असेल. म्हणजे आपण रेस टू झिरो मध्ये कदाचित एकमेव जगातलं राज्य असो त्याच्यात 43 अमृत शहरं आपण त्याच्यात COP26 मध्ये रेस टू झिरोला दिलेले. आता नक्की त्याचा स्कोप काय? 43 शहरांमध्ये 6.5 ते 7 कोटी जनता राहते. म्हणजे जर तुम्ही त्याचं एक स्केल बघितलं तर फ्रान्स किंवा जर्मनी एवढी जनता आपल्या ह्या 43 शहरांमध्ये महाराष्ट्राच्या राहते. आणि मग ह्या शहरांना थोडी आपण एक दिशा चांगली देणं, त्यांना काय मार्ग त्यांनी घेतला पाहिजे. कारण ही जी शहरं आहेत जर आपण बघितलं तर म्हणायला ती शहरं आहेत, पण त्या शहरांमध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स असेल, ग्रे वॉटर डिस्चार्ज असेल, इतर काही गोष्टी ज्या पर्यावरणपूरक असायला पाहिजेत, फुटपाथ असायला पाहिजेत, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असायला पाहिजे. जवळ आपण 2-3 शहरांमध्ये गेलो. संधी आता ह्या जागेला आहे की एकदा ही शहरं चांगली सुधारित शहरं होऊ शकतात किंवा मग एकदमच खराब शहरं होऊ शकतात. आणि त्याचं कारण हेच आहे की त्यांना आता प्लॅनिंगची गरज आहे. त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटीवर डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ह्या काही गोष्टी जसं ईव्ही सेल आपण मुंबईचं करत आहोत, पुण्यात देखील आता ईव्ही सेल आपण केलेली आहे. रेस टू झिरो मध्ये 43 शहरं आहेत.